Yes, Father God, blessed be your name, O God. Lord, you are the Alpha and Omega, Father God. Thank you, Father God, for your word that we're about to receive this morning, Father. Lord, we pray that kanang maklaim gud namo ang among portion, Father God. Now we are not just here coming, Father God, Lord, na kanang to receive information, Father God. But Lord, we are here, Father God, Lord, para magkaroon og transformation, O God, ang among kinabuhi, Father God. Lord, we cancel, Father God, the spirit of familiarity, Father God. And we pray, Father, that Lord, we will receive new revelation this morning, Father God. And let your word, good Father God, Lord, mag-grow, good Father God, and kanang mag-bear much fruit, Father God. Lord, Holy Spirit, have your way in our midst. Father, we need you, Lord God, and use me, Lord God, as your mouthpiece, Father God. This is not my word, oh God, but this is your word, oh God, Lord. Put words into my mouth, Father. And we remember, Father, ang among mga brothers and sisters, Father God, nga na ay mga ginabati karon, Father God, Lord. We cancel, Father God, Lord, sicknesses and diseases, Father God, Lord, to go out, Father God, Lord, sa mga parts, oh God, nga nagasakit, Father God, sa ilaha, Father God. And we pray, Father God, sa mga bata, Lord God, nga nagsakit po karon, Father God, Lord. We pray, Father, we cancel, oh God, sicknesses and diseases, oh God, and we claim the benefit of the cross, Father God, that shed, oh God, sa imong back, Father God, Lord, for our healing, oh God, physically, emotionally, mentally, and spiritually, Father. Lord, be with us today, oh God. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, magandang umaga sa lahat. No? Katatapos lang ng selebrasyon ng buwan ng wika, no? Bago lang natapos, and karon, no, naanapod ta sa Bre month, no? Setyembre, Oktubre, Nobyembre, and Disyembre, di ba? Daw kanusalang man tong nagpasko, tapos pila na lang karon September 1, dili lang nato magbalaan, mag-December na dayon, no? So, di ba, paspas kaayo ang adlaw. And mahappy na pod ang mga workers, no? Not just government workers, no? But tanan na workers. Kay maka-receive na pod og kabalo na mo. Okay, sige. So, before we proceed, no, magpakilala sa ako. Ako di ay si Pastora Laverlisa Acedo Bernardo, and I'm one of the leaders of this church, and I am under the leadership of Mami Jane. Kung napansin ninyo, wala si Mami Jane karon kay naa siya sa Tagaytay, no? Nag-encounter sila dito. Sila ang nag-conduct ng encounter dito sa Tagaytay together with the Primary 12 and sila Tora Julnes sa Jensan, CCFI Jensan. Kay wala si Mami karon. Okay, so I would like to ask, nalungkot daw si Daddy. Mura ikaw ang mag-preach, di makatulog. Okay, no? So okay. So, I would like to ask kung naabay mga first-timers karon. Okay, pwede magtaas lang ang kamot kung kadali lang. Okay, yan, okay, praise God. Okay, how about Daria? Coming pa? Okay, Daria. Sige lang, good palakpak lang, good gihapon, masking wala, no? And, daraan na kolom. Palakpak lang gihapon maski wala, no? And sa atong first timer, we welcome you here, no? Isa ka sa mga rason nga nung nagpadayon mi dariya. Amen. Okay, so last Sunday, okay, si Pastora Geng, si Ate Geng, Ate Gingging, and si Daddy Pichi, no, introduce our new series, Working the Letters of the Seven Churches in the beginning of the Revelation, the book of Revelation. And all of the seven churches were located in the area of modern Turkey. Okay, modern day Turkey.
the Apostle John, no, si John, the Apostle was exiled, no, gidala siya sa island called Patmos. Okay? And dito, he received a vision from Jesus. And he was instructed to write down what he saw, okay, and what he was told. So si John, record niya, no, nag-write down siya, okay, kung unsa ang giingon ni Jesus sa iyaha to the 7 churches, okay? So Jesus has a message for each of these local churches. So last Sunday, si Mami Jane walked through the letter to Ephesus, okay? The loveless church. No, kumusta ta, no? Kumusta ang atong heart, no? 'Di ba last Sunday nakahilak ta, no? We remember na-evaluate nato atong self bang hala kanang nagahinay-hinay naman daay ko og palayo sa imuha, Lord, no? Abi nako og nagasimba ko dre every Sunday. Okay lang ko, no? Pero tong nadungog nato, no, ang word ni Lord last Sunday, na-remind ta na hala dili daay siya kanang porket nagapakita ka sa church, nagasimba ay naga-life group ka, no? Dili daay siya ibig sabihin na you are okay spiritually. No, we need to evaluate ourselves, no, kung okay ba ta kay Lord, no? And kung ma-remember, kung ma-feel nato na kanang nagahinay-hinay na ta o gawala sa ato ang first love, no? Ask the Holy Spirit to kanang dalun ta niya balik sa ato ang first love, no? To go back sa ato ang first love. No, pag na may times we are not perfect, di ba? Amen, no? Or ako lang ang dili perfect, no? We are not perfect. Usahay maluya ta. No, lalo na kanang kapoy kay ta, no, nag-working ta, no, na atay ministry, usahay makapoy ta. Pero di ba, kung naa si Lord, ma-amaze ka nga, kapoy kay ka pag abot nimo sa imong life group, pag abot nimo sa church, nawala ang imong kakapoy, no? Because si Lord ang nagahatag sa atua og strength. Okay? So today, we will walk through the letter to the church in Smyrna. Okay? So the title of our sharing today is Letter to Smyrna, the Persecuted Church. Okay, so I would like to ask everyone to stand up and let's read our key text for this morning. Okay, 1, 2, 3, go. But they are not, because their synagogue belongs to Satan. Don't be afraid of what you are about to suffer. The devil will throw some of you into prison to test you. You will suffer for 10 days. But if you remain faithful, sing that, I will give you the crown of life. Anyone with ears to hear must listen to the Spirit and understand what He is saying to the churches. Okay, amen. Sige, manglingkod ta, no? Okay, so this is the message to the church in Smyrna. Mauni siya ang message ni Jesus para sa taga Smyrna, no? Sa church in Smyrna. Okay, so the background of the church of Smyrna, okay? So Smyrna was named, okay, from the word myrrh, okay? An aromatic gum, reason that is bitter to the taste but sweet to the smell. Wala tayo picture ga, no? No, so like a myrrh, no, ang Smyrna gi-compare siya sa myrrh because ang Smyrna dai na tree dili siya mag-produce og iyahang duga god kung dili siya ikat, no, dili siya putulon pero dili siya dili siya samadan, no. Ang samad niya dili pud mo abot sa core sa tree, dira lang sa taas, sa crust lang, no. And pag masamad na siya, ang kanang myrrh nga tree mag-produce na siya og katong iyahang duga. Okay? So, yan.
pwede mapakita tong iyang ano. Yan. So, mauna siya ang ma-produce. Okay? So, just like the Smyrna, the church at Smyrna, crushed by persecution, gave off a fragrant aroma of faithfulness to God. No? Amazing, no? Pagkadungog na ko, bahala, ingana, di ay, and depende siya sa iyahang kadako sa kahoy. Kung kuan, katong gitanaw na ko na video is 600 ka samad-samad sa kanang myrrh nga tree para mag-produce siya og kanang iyahang katungsap, iyahang duga para mauto siya ang gamiton, di ba? Ang myrrh is naging gift pud siya kay Jesus, di ba? Gidala siya no katong kauban sa Three Kings, di ba? Naging gift pud siya. And ang myrrh pud gidagamit pud siya katong namatay na si Jesus, no, gigamit to siya. And ginagamit po siya sa embalming, no, pangpabango ang myrrh. So, ancient Smyrna is located in modern day. Okay, ang iyahang place na kon ang pangalan is Izmir. Okay, makita siya sa Turkey. So, ayan, a Roman city, idol worship, pagan temples, and a temple to Roman emperor. Emperor worship. So only the emperor worship ang allowed and no other religion were banned. I mean, all other religion were banned. Well, banned ang other na religion except sa Judaism. Okay? So an active Jewish population who were hostile to the church, okay, the largely Gentile church was considered a threat to the Jews and to the Romans. Okay, so ang Smyrna is one of the two letters nga gisulat ni Jesus na which contain no rebukes and criticism. Okay, at all. So the primary purpose of this letter was to encourage the people as they faced persecution. So kung makita nato ang di ba last Sunday, ang church sa Ephesus. Okay? Sa tong tong map ga. So pila lang siya doon lang ang Ephesus and Smyrna. Okay, so let's go to the first point. Okay. So the greetings. Okay, in verse, Christ, authority, and eternity. So each of letters to the church is directly from Jesus. Gikan siya kay Jesus, and it includes a piece of description about Jesus from Revelation. Example, last Sunday, gimension ni Mami na si Jesus holding the seven stars and the seven gold lampstands. And the letter to Pergamum, which is to be discussed next Sunday, includes a description of Jesus having the sharp double-edged sword. So in this verse, verse 8, okay, Christ introduces himself as the first and the last, who was dead and came to life. No? Si Jesus is the first and the last, namatay siya and nabanhaw siya. So this highlights his authority over life and death. And this kaninga siya nga kaning the first and the last and who was dead and came to life, no? It reassures the believers of Smyrna of Christ's victory over death, offering them hope amidst their suffering. So Jesus is the first. He is the one, who established the church. They are built on Jesus. Okay? He is the foundation of that church. And that word he is the first, that word give confidence and courage when times of testing would come. Ba? Si Jesus siya man ang nag-build sa church. He is their foundation. And ikaduha, Jesus is the last. Jesus is the judge, no? Si Jesus ang first, siya pud ang judge, okay? So one day kita, di ba, mag-face ta sa iyaha and be held accountable sa atong mga ginahimo diri sa kalibutan. And katong nag-persecute sa church sa Smyrna, no? Katusla, dili to sila ang maghatag og authority, dili to sila ang mag-judge.
Dili sila ang the last say, but si Jesus ang naay last say. So meaning, He holds their eternal destiny safely in His hands. And Jesus is the one who died and came to life. Okay. Di ba si Jesus, katong na-remember na ko tong preaching ni Pastora Jen, no, nga kanang namatay, what if wala na banhaw si Jesus, no? Unsa ang ato ang purpose? Unsa ang purpose sa ato ang salvation, no? So Jesus, no, namatay siya, and after 3 days nabanhaw siya, no? Ang iyang kamatayon is not the end. Dili to siya mao ang end, diba? But katong iyang kamatayon, no, signify, no, that signify his defeat, no? Dili siya nga ano siya nga namatay si Jesus, pildi na siya, no, dili. But, no, kadto siya, death was swallowed up in victory. After, di ba, namatay si Jesus, nabanhaw siya, and then nagkaroon taog victory. Amen? No? His death was a step in the path to His greatest victory, which is resurrection. So, Jesus resurrection give us hope. Tungod sa iyahang resurrection, nagkaroon ta og hope. Diba? In 1 Corinthians 15:19, if we who are abiding in Christ have hope only in this life, and this is all there is, then we are of all people most miserable and to be pitied. Okay? So what if Jesus wala siya nag-rise, no? If Jesus did not rise again from the dead, no? Unsa ang mahitabo kaya sa atua? Diba? No? Christians would not be forgiven for their sins. Amen, no? And kita dili ta magkaroon og hope, no, for eternal life. Okay? If what Christians believe we're not true, kung dili siya tinuod, no, ang atong ginatuuhan, we would be pitiful because we would be suffering for no purpose. Walay purpose kung ang atong Ginoo nga ginaserbisyuhan nato is patay. Di ba? Kaya ang atong Ginoo nga ginaserbisyuhan is alive, no? Amen. That word is always so important in the Bible. Christ has been raised, no? And that gives hope sa mga na-persecute, no? Gives hope to the persecuted. And this is more than what we see and feel in this life. Ang resurrection ni Jesus, yun ang nagapa-prove that one day, His followers will also be resurrected to eternal life. Amen? Okay. Second point. Commendation, okay? Endurance through persecution. In verse 9, sabi ni Jesus, I know about your suffering and your poverty, but you are rich. I know the blasphemy of those opposing you. Okay? So, the church in Smyrna is commended for their faithfulness despite severe persecution. No? Ingon si Jesus, no, kani siya na statement, I know. Kabalo ko, no? It is meant to be an encouragement to all the saints at Smyrna who were facing persecution, and indeed all believers who ever face persecution. Okay, di ba? Kung naatay time nga kanang down kaayo ta, tapos mag-share ta sa atong friend or sa atong leader, tapos pag mag-share ka, no, makahila ka, syempre down kay ka, no, makahila ka, and ingnon ka niya nga, I know what you feel, no? I've been there. No, unsa inyong ma-feel? Kung ingon ana, di ba, you will be comforted, no, nga, ay, nakasabot siya sa ako, no? Dili lang day ako lang ang naka-experience og ingon ani. Di ba, ma-comfort, no? So, and as Jesus, no, Christ acknowledges their suffering, poverty, and the slander they face from those who oppose them. So, this point encourages believers to remain steadfast in their faith, even in the face of trials and tribulation, knowing that their endurance will be rewarded. Okay? No, kung kanang some believers, no, kanang mawalaan og trabaho, kanang i-accuse ka falsely, dili tinuod ang gi-accuse sa imuha, tapos kanang mamatyan ka og loved ones, no? Diba, usahay, no, sa believers, makaano gyud nga kanang
Naagid ba ka si Jesus, no? Kanang kuan gud ka kanang napuno na ka og problema, makaisip jud ka, naadjud ba kaya si Jesus, no? Does he care, no? No, nakakita ba siya sa akong situation? Di ba? Maka-question, naaba diri ang nga naka-question na ana at times, no? Kanang nang ano kay ka, naaba kaya yun si Lord? Naminaw gid ba kaya siya sa ako, no? And Jesus comfort with these words, I know. No? He hears the prayers of His people. Si Lord, kabalo siya sa atong ginapagdaanan. No? Kabalo siya. Mauni siya ang word na, I know. No? Si Lord, kabalo siya. Nakita niya ang atong suffering. Nakita niya ang ato ang gina-go through. No? Dili ta kailangan magtago kay Lord. Pwede nato matago sa atong leader. Pwede nato matago sa ato ang mga friends. No? Okay lang ko. Deep inside the eye, no? Kanang gusto na nimo mag-breakdown, no? Pero si Lord, wala kay matago sa iyaha. Okay? So in Romans 8 verse 35, okay, who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or danger or sword, no? Nothing can separate us from His love. Okay? So no matter what we face right now, no? We should take comfort in the fact that Jesus is watching us, no? That He is with us and His love sustain us, no? Pwede jud ta maghila kay Lord, no? Kanang kapoy na kay ka, pwede jud ka mag-ano kay Lord, maghila kay siya man ang nagahatag sa ato og comfort, no? Na just this week, di ba? Long weekend, Friday until Monday, hayahay, no? And then pag sugod karon nga week, no? Ay kanang nabisi gud kaayo ko kay I am a mother of two, kanang hands-on mom ko, no? And I am also a working mom, tapos na ay ministry, no? Kanang kapoy kaayo, nga gikapoy na jud ko ba, and to the point nga, tung wala na sila kay maulahi, sayo kay kung magmata, pero ako ang maulahi, usahay, malate pa ko, no? Kay unahon sa mga bata, no? And katong ako na lang isa sa balay, grabe jud akong hilak, Lord. Gikapoy na jud kaay ko, Lord, kanang murag, kanang wala na kanang kapoy na ka physically, emotionally, no, financially, charnan, no, kanang anak God, no, kanang kapoy na kay ko, Lord, no, gihilak na ko kay Lord, tapos na remember na ko nga anniversary day namo tong pagka-Monday niya. Tuesday ko naghilak, nagundang ko gilak kay magubag ako mata, matingala ako mga kanang ko teacher nga nganong gilak lagi na siya nga anniversary Manila, no? So ana good. So niundang ko gilak, no? Wala sa ako nagpadayon og imungot kay Lord, pero that time, no, kabalo ko nga si Lord, no, naminaw sa ako. And that time, no, kapoy man ka, pero di ba, ma-feel nimo nga you are comforted by the Lord. Amen? No? So ana, okay. So and yet, though He knows, He does not always deliver out of persecution. In the New Testament, believers are continually reminded that persecution is to be expected. Wala nag-ingon si Jesus na kung mo sunod ta sa iyaha, no, dili ta maka-experience og suffering. Ingon sa 1 John 3 verse 13, do not be surprised, brothers, that the world hates you. No? So naagid siya kanang warning sa atua, no, nga dili ta ma-surprise kung nagsunod ta kay Jesus. Ngano i-hate ta sa mga tao kung nag-follow ta kay Jesus? Because, di ba, gi-hate nila una si Jesus bago ta. Amen, no? And makaisip ta nga, it's so unfair, no? Kanang nganong naga-suffer ko, and then si Jesus nagtanaw lang siya sa ako, no? Di ba? Jesus, remember, Jesus Himself faced far worse than we ever will. Mas worse pa ang giagian ni Jesus na persecution, no? Mas worse pa ang iyang giagian sa cross kaysa sa ato ang ginaagian karon, di ba? Cute lang kaayo ang atong ginaagian, pero kung kita OA kaayo ta, feeling nato, no, mamatay na jud ta sa atong mga problema. Amen, no? So when Jesus says that He knows, okay, it is not just an intellectual knowledge. He has been there, no? Kabalo siya na pag-ingon ni Jesus, I know, kay na-experience niya. No? Same with us, kung makadungog taog, mag-share sa atua, and maingon ta nga,
I've been there. Kasabot ko sa imuha. Kay giagian pud na nako, no? Lisod mag-ingon nga, I've been there, no? Pero wala dito niya naagian, di ba? So mo nang usahay God, mag-wonder ta nganong ang atong disciple is ang ihatag sa atoan ni Jesus, no? Is kanang ma-remind ko ta sa atong self nga hala, ing anak ko dati, no? Kay para naapod tay ma-advise sa ilaha ug makaingon pa ta nga I know what you feel, no? Na experience pud na nako. And kay kung dili man gud maka-relate, di ba? Daw sa waay lang and ma-hurt ka kay wala man ko niya nasabtan, uy, no? Mag-emote na dayon ka kay wala ka niya nasabtan, no? So ingon ana, pero kung mag-share ta tapos magingin siya nga, kabalo ko sa imong na-feel, naagian pud na nako. Lami kay sa feeling kay kabalo ka na kay kauban nga naka-experience og ingani nga na-overcome niya and ikaw pod, no, nagtuo pod ka na one day ma-overcome pod nimo siya. Amen? No? In 2 Timothy chapter 3 verse 12, yes, and everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus will suffer persecution, no? Giingon jud ni Jesus, no, nga kita mag-suffer gid tag persecution. And in 2 Corinthians 12 verse 10, or normal lang na maagiana nato, no? In 2 Corinthians chapter 12 verse 10, that's why I take pleasure in my weaknesses and in the insults, hardships, persecution, and troubles that I suffer for Christ. For when I am weak, then I am strong. Okay? So this persecution, no, it varies throughout the world at different times. Gani mi sa ako ang partner karon sa mag-preach sa Jansan ba, nag-sharing me about this. Anak ko, Ate Van, cute lang kaayo ang atong mga persecution dari atong mga naagian na persecution compared sa iba na mga country, no? Kanang naingon na nila, na share na nila because na-experience nila sa ilang past. And it is still very much going on today. Okay? So, almost 400 Christians are killed for the faith every month. 13 every day, likely underreported, no? So, wala pa, na-report lang ni siya, no? So, gikan ni siya na source sa opendoors.org. 214 churches and Christians' properties are destroyed every month. Again, sa na-report lang ni siya. Okay? 772 forms of violence, okay, beating, kidnappings, rape, arrest, are committed against Christians every month. And around 40 to 80 million Christians have been martyred in the course of history. And more than half were martyred in the 20th century. Okay. So kanisha, no? These are not just statistics, okay? They are real people who are suffering persecution, no? Dili lang ni siya report lang, pero tinuod ni nga mga tao na naga-suffer og persecution. Okay? So in India, no, na isa ka pastor, ang iyang pangalan si Chamahasaparty. I don't know kung tama niya akong pag-pronounce, no? Has just returned home from praying for a sick child, no? Galing lang siya sa kanyang member nga ang iyang anak nagsakit, no? Dito nag-pray siya. And 8 armed men forced their way in his house and shot him multiple times in front of his family. Diba? Nabalaan lang na ang isa katunga pastor nag-pray sa iyang anak, sa iyang member nga nasakit, no? Giatangan siya, gisundan siya, and pag-abot sa ilang balay, gipatay siya in front of his family. Okay? And years later, the gang returned again and ranted that there were still prayer meetings in this house. No, and this time, ang iya na pong anak, one of his daughters, na pud ang gipatay, who was critically injured. No, di ba? Kita diri prayer meeting, gamay lang kaayo ta, di ba? Wala dili ta makaagi og ingon ani, no? Mo nang ingon ko, cute lang gyud kaayo ang atong persecution dari sa Pilipinas. And in Nigeria, Islamic State of West Africa province members regularly capture and execute believers, no? Ginadakop. And in North Korea, teachers ask their students to go home and play hide and seek.
And if ang mga student makakita og Bible sa ilahang balay, no, ang parents nila dakpon and prisuhon. Okay? So, many believers around the world facing heightened risk from war, worse jobs, fewer opportunities because of their faith. They face not only direct persecution but also poverty. Okay? So, before we proceed, let us watch these duha ka video clips. Okay? Sa different countries, kita tanaw na to. عندما قررت أن أتبع المسيح كنت أدرك جيدا أنني سوف أواجه الاضطهاد، حتى أنني أصبحت من ضمن القائمة المطلوبين لدى المتطرفين، ولديهم أيضا صورتي، وأحيانا يترقبونني من مكان لمكان، وعادة أتلقى تهديدات، ولكن رغم هذا أنا ما زلت مستمر في الخدمة. كلما أتلقى تهديدات أكثر كلما كان لدي طاقة أكبر للخدمة. أنا وأخي قررنا أن نؤسس كنيسة بيتية في اليمن. هناك خوف بين المسيحيين في اليمن بسبب مجيء بعض الناس إلى الكنيسة، ليس بسبب الإيمان، وإنما بغرض التجسس ونقل المعلومات. نحن نكون حريصين جدا في الاجتماعات، بحيث نجتمع في أماكن مغلقة لا يستطيع أحد الوصول إليها. كان لدينا مؤمنون جدد بحاجة إلى التدريب والتعميد، لذلك جلست أنا وأخوتي لاتخاذ القرار المناسب. في النهاية قرروا أن لا أرافقهم لأنني معروف وأشكل خطرا أكبر عليهم. وعندما أنهوا التدريب قرروا الانتقال إلى مكان آخر للمعمودية، فاستقلوا الحافلة وانطلقوا في الرحلة. كانوا يراسلونني لفترة من الوقت، ولكن بعد ذلك فقدت الاتصال بهم، فشعرت بخوف شديد وأحسست أن شيئا ما قد حدث لهم. أتذكر أن في ذلك المساء تلقيت معلومات تفيد بإلقاء القبض عليهم وإيداعهم في السجن. كنت حزينا، كنت أبكي، شعرت بالذنب لأنني سمحت لهم بالذهاب إلى ذلك المكان. كانوا جميعا خائفين علي، فطلبوا مني مغادرة البلاد. أفكار كثيرة تدور في رأسي، هل أبقى أم أرحل؟ فقررت أن أختبئ في منزلي. خلال هذا الوقت قمت بتشجيع بقية الأخوة في كنيستي. كنت أذهب سرا للقائهم وأصلي معهم، ثم أعود إلى المنزل مختبئا. أود أن أذكرهم دائما أنه عندما قررنا أن نتبع المسيح كنا ندرك أن مثل هذه الأشياء ستحدث لنا. خلال هذا الوقت أيضا كنت أتلقى الرسائل والمكالمات الهاتفية والصلوات، فهذا كان يشجعني على الاستمرار. صلواتكم مهمة بالنسبة لنا لأنها تؤدي إلى المعجزات. اليمن بحاجة إلى خدام شجعان يخرجون في المجتمع ويعلنون رسالة الله. كان بإمكاني البقاء آمنا في المنزل دون مواجهة أي اضطهاد، ولكن ما فائدة مسيحيتي في ذلك الوقت؟ ما فائدة إيماني إذا لم أخرج وأوصل رسالة الله للآخرين؟ 저는 기책이 어떤 책인지 알지 못했지만은 그것이 위험하다는 것은 알았습니다. 그가 말하길 소금이 맛을 잃으면 무슨 소용이 있을까? 사람들은 소금과 같습니다.
그날 제가 학교에서 집으로 돌아와 보니 보위부 사람들이 우리 집에 와 있었습니다. 책 하나 때문에 잡혀가셨다는 것이 이해가 되지가 않았습니다. 보위부가 그것을 발견했을 때 다신 아버지를 볼 수 없을 거라는 걸 알았지요. 시간이 지나면서 아버지가 잡혀가시는 것에 대한 슬픔은 점점 희미해져 갔습니다. 지금 당장 걱정해야 하는 것들이 내를 더 힘들게 했기 때문입니다. 먹을 것이 없는 고통 같은 것이지요. 저는 아버지가 라디오를 통해 북조선 바깥에 있는 식량에 대한 뉴스를 들으시던 것을 기억해냈습니다. 하나님의 형상이 그리스도 예수 우리 주 안에 그래서 저도 위험을 무릅쓰고 아버지의 라디오를 들었습니다. 가끔 우리나라의 식량 부족에 대한 상황을 듣곤 했습니다. 하지만 어디서 음식을 구할 수 있는지에 대한 정보는 어디에도 없었습니다. 그런데 어느 날 이전에 듣던 것과는 다른 것이 들렸습니다. 너희는 세상의 소금이니 소금이 만일 그 맛을 잃으면 무엇으로 짜게 하리요. 그날은 제가 처음으로 아버지의 하느님이신 예수님에 대해 들은 날입니다. 이렇게 듣다 보니 믿어지기 시작했습니다. 라디오에서 들은 예수님이란 분의 말씀이 내게 소중해졌습니다. 그리고 앞으로 어떤 일이 일어나게 될지도 모르겠습니다. 여기 많은 사람들 같이 굶어 죽을 수도 있고 그렇지 않으면 아버지처럼 잡혀가게 될지도 모릅니다. 하지만 저는 소망이 있습니다. 북조선의 상황은 매우 어렵지만은 하나님은 많은 희망을 주십니다. 여기 북조선에서 예수님을 믿는 사람은 제가 아는 것은 제가 예수님을 사랑한다는 것 뿐입니다. 그리고 나는 소금의 역할을 끝까지 잘 감당해낼 것입니다. 비록 예수님을 따르는 것이 매우 위험할지라도 그것은 위험을 감수할 가치가 있습니다. Amen. Okay, kumusta? No, makahilak no na. Hi. No, kanang kita dari sa Philippines no, and even dari usahay ma-pressure pa ta nga nang gina-remind ta sa atong I am not exempted to that no, naagi pud ko na ma-pressure ta kay mag-win souls and make disciples. Remember, ang atong original design is to preach the gospel. No, mao na ang atong original design. And kung makita nato ang video no, pahirapan ang mag-share, mabalaan lang sila na nag-talk sila about Jesus, no? Pahirapan. And katong girl, no, wala siya pakialam kung kanang mamatay siya sa kagutom. Ang importante na siya Jesus. Same like her father. Okay? Jesus knows and he says, but you are rich in spirit. No, this is not about promise of material wealth. No, it is a reminder of the truth that believers are spiritually rich even when they live in poverty. So, kato siyang mga riches, no, included salvation, eternal life, and the indwelling of the Holy Spirit, God's favor, and a deep joy and peace that pass all comprehension. Okay. So, the believers needed to know that what they experienced would not make them physically prosperous, but rather spiritually prosperous. What they were experiencing would not rob them of their eternal reward as they remained faithful. No matter how things may have looked, worldly position or possession are not what makes a believer rich.
and it is not where a person's joy or happiness come from. Amen, no? Kanang tinuod jud siya ba, kailangan man nato og kwarta, no? Kailangan po nato mamalit sa atong mga gusto. Pero kung dira lang pud ta mag-focus, no, sa worldly nga wealth, no, kung wala tay Jesus, no, ang kanang ato ang kwarta, no, ang kalipay na mapalit nato na nga bagay, no, panandalian lang, no. Pero kung naatay Jesus, no, sa atong kinabuhi, lahi ra jud, no. Maka-experience man ta og kalisod, di ba? Kinsa diri no, financially, no, but di ba, we are at peace knowing that Jesus will provide. Amen, no? Kanang usahay gud walang-wala na ka, tapos biglang may magduol sa imuha, no? Gigamit ni Lord as instrument, no? Na i-provide ang imuhang mga needs. And lahi ra jud ang joy kung naatay Ginoo, no? Like sa word last prayer meeting, di ba? Kung makapoy ta, no? Kanang kung wala tay Ginoo, di ba? Lahi ra jud. Unsa kaya kung wala tay Ginoo mo nang naay depression, di ba? Kanang mag-anxiety na dayon ta, pero tung naatay Ginoo kabalo ta nga wala man ko karon, pero kabalo ko the Lord will provide. Amen. And kaning atong ginapag-igaan karon, no, is just only temporary. No, kani mga ginaagian nato na trials, no, challenges sa kinabuhi, it's just only temporary. Temporary lang ni kay dili man ni mao ang promise nang giingon ni Jesus sa atua. Amen. Okay. So they were rich because their faith and life was in Jesus. They were rich because they would not be hurt by the second death. They were rich because they were being given the crown of life. Okay, so this letter to Smyrna was not only addressing past and present tribulation that believers would experience, but all the future sufferings they experience as well. Okay. Jesus knows the persecution the church would face, and that is why he is writing them a personal letter to encourage them. And if you want to know what would Jesus, kung unsa ang giingon ni Jesus, no, when you are persecuted, unsa ang giingon ni Jesus, no, don't be afraid. Dili ta mahadlok, no. He doesn't say na don't be afraid. I will deliver you from the persecution. Wala siya nag-ingon. But ingon siya, do not be afraid what you are about to suffer. They were going to suffer. The devil was going to throw them into prison. They were going to be tested. They were going to have tribulation. But he says, be faithful unto death. No, mo ni iyang message sa church sa Smyrna. Kani siya, no, we learn that, kanang naatay na learn na important principle ba, na God does not promise to deliver His saints out of persecution every time. Wala nag-ingon si Jesus, no, nga, kanang nag-promise siya nga i-deliver ta, no, sa ato ang mga ginaagaan every time, no. We know that sometime He does this. No, He saved Daniel from lion's den. He also saved Daniel's friend from the blazing furnace. But he did not deliver Joseph from his brothers, diba? From his brother's hand. And he did not save Stephen, who was stoned to death. No, kung makita nato ang video, no, nakita nato nga gi-save ni Jesus ni Lord si Daniel, no, ang friend ni Daniel, and then si Stephen and si Joseph wala niya gi-deliver, no. Wala ta kagabalo why God allows some to be persecuted and supernaturally delivers others. Kung isipon jud nato, nganong kailangan pa man na, di ba, tong sa video, no, mamatay ka sa kalisod, no, nga dato man atong Ginoo, no, only Jesus know lang yun. And one thing is for sure, He has a plan for us. Naagud siya yung plano sa atua. Dili nato mabalaan, no, di nato masabtan. Usahay, di ba, naatay gipag-agian na di nato masabtan. And then, after pila ka years, ma-realize nato, ay hala, kaya di ay giagian to nako karon. Kay, di ba, kanang maano ni mga, Lord, salamat Lord, kay nahitabo to. Di ba, na-save ko.
No, na ay mga ano ba, everything happens for a reason. Mo nang dili jud ta mag-give up. Usahay di nato masabtan, but padayon lang jud ta. Amen, no? Nganong naata diri karon, di ba? Wa man ta kabalo kung unsa gyud, no? But because of our faith, no, nakabalo ta nga kanang naayoy, kanang ihatag yun ni Jesus ang iyang promise sa ato one day. Amen? In His perfect time. Jesus speaks to His church words of exhortation. No? When you face suffering, when you face death, don't be afraid. Ingon siya, be faithful unto death. Do not be afraid and be faithful. No? Paunsa ka magdili mahadlok kung naa ka ginaagian karon, or how can we kanang maging faithful gud ta nga naatay, how can we remain faithful kung naatay gina-go through, no, nga kanang nasakitan ka, no, paunsa ka maka-remain faithful, or kanang how can kanang nakay mga anang prayer nga wala pa na answer, no? Paansa ta maka-faithful na pila na katuig, ngano ang uban gihatag na, ang ato wala pa, no? Si Lord lang jud ang nakabalo. And Jesus then gives two promises which encourage believers to faithfully and boldly stand firm in the face of suffering. Third point, promise, no? The faithful will be rewarded. Okay? Diba, na-tackle naman nato ni siyang kaning about reward. Unsa gaytong upat ka reward? Sige, estudyante mo karon. Unsa ganito? Crown of? Yes, daddy. Wala lang ko'y 500 di. Sige de. So, crown of life, crown of glory, crown of rejoicing, and crown of righteousness. Okay, good job, children. So, verse 10, fear nothing that you are about to suffer. Be aware that the devil is about to throw some of you into prison, that you may be tested in your faith. And for 10 days, you will have tribulation. Be faithful to the point of death. If you must die for your faith, and I will give you the crown of life. Okay, letter A. I will give you the crown of life. Okay, in James 1 verse 12, blessed is the man who remains steadfast under trial. For when he has stood the test, he will receive the crown of life, which God has promised to those who love Him. No? Di ba karon, no, we immediately equate kanang crown God with unsa ang ginasuot sa mga king, sa queen, no? Or even sa mga pageant, di ba? Gusto gyud nato nga maka-receive ta og crown, and usually, di ba, ang crown is kanang nagagidlak-gidlak, no? And karon pa dakuay na og crown. Akong anak unsa na buwan ng wika nag-crown gyud siya, no? Kay gusto niya na i-crown, no? So ingana gud gusto nato og crown, okay? So di ba si Carlos Yolo, no? Si Carlos Yolo, di ba? Unsa ganyang award ay nakadaog siya kaduha og nakakuha siya og medal, gold medal kaduha, di ba? Sa gymnastic, no, of the Olympics, okay? Di ba? Grabe ang recognition sa iyaha, no? Dili lang nato to isipon ang iyahang feud, no, family feud, dili lang nato isipon, pero di ba? Grabe ang recognition sa iyaha. Pag abot niya sa Pilipinas, di ba? Ayaw po niya tanaw to yung girlfriend nga mo nag-apil-apil, no? Si Yolo, di ba, gi-recognize siya sa atuang presidente. And dili lang na siya mao, daghan og mga gipanghatag sa iyaha na niabot na og 100 plus million, no, dollars ba? Ay, million. So ato, no, hindi manggod ko ano-anang mga ana, cho. So, di ba, grabe ang recognition sa iyaha. No, grabe ang pag-honor sa iyaha diri sa Pilipinas. Okay? And same with that, no, this crown of life appears to be a recognition or reward which Jesus gives to believers who persevere in the face of persecution. No, grabe man gani ang kalipay, no, kung maka-receive ta og medal, no, how much more kung maka-receive ta og crown of life. Okay? So the crown of life is one of 4 crowns mentioned in the Bible, no, which Jesus will give to believers who do well. So the crown of rejoicing is, unsa ganito siya?
winning souls. Review muna tayo. The crown of righteousness is for those who look forward to the second coming. And the crown of glory for leaders, no? Itong mga pastors, leaders who shepherd well. Okay, so maoto siya ang upat ka crown. Letter B. The one who conquers, overcomes, will not be hurt by the second death. Okay, mo ni iyang ikaduha na promise. The second encouragement of Jesus gives to the persecuted is at the very end of the letter. Okay? Jesus ends each letter with a promise. Naagid siya promise. Diba? Same po sa ato ang devotional, no? Naagid tayo promise perminti kay Jesus. And excited kaayo ta sa promise, no? Pero moagi sa tagrema. Bago ta sa promise, no? Kaya di lang po sige tag receive og promise, no? Agi sa ta og rema. Okay? So, ingon siya sa iyang letter, no, nga kanang Jesus ends each letter with a promise for the one who overcomes. Kinsa diri ang mga overcomers? No? Kinsa diri ang gabi na ang atong ginapagdaanan pero naalang gihapon ta diri no? Naga balik-balik lang gihapon ta diri Gwapa lang gihapon ta diri, no? Bisag dagag sulod atong bulsa, no? And here Jesus Himself tells us the reward given to you if you overcome. And His promise is this: the one who overcomes will not be hurt by the second death. Unsa tong second death? Okay, the second death is hell. So Jesus promises that the one who is faithful to the end will not be touched by hell. Jesus does not always deliver us out of momentary tribulation. No, mo ani akong giingon kagaina nga dili tanan i-deliver ni Jesus, no, sa atong mga suffering, sa ato ang mga ginaagian, but He does deliver us from hell by paying the price in our place. Amen, no? So mauni siya ang iyahang promise sa atua. Kung kita, no, ma-overcome nato ang atong mga persecution. Okay? So Matthew 10 verse 28, patapos na ta. And do not fear those who kill the body but cannot kill the soul. Rather, fear him who can destroy both soul and body in hell. Amen, no? So when you face persecution, naatay duha ka choice, no? Ang atong persecution diri ang atong usual nga persecution na maano atong family man, di ba? I-persecute sa atong family, alive, no? Sa una, ma-remember na ko tong college ko, pag mag-uli kog butuan, oy, naana si pastora, no? Ana ilang ginaingon sa kuha, no? And karon ano gyud ang ilang gina-declare sa kuha, naging pastor jud ko, no? Maana lang niya, maano ko dati kay mura ginayaga-yagaan ko permintis ako mga auntie og uncle, no? Kanang yaga-yaga gud nga, oy, naana pud si alive, no? And dili kun lagi natagaan og opportunity nga kanang mag-share, mag-pray kay sila lang gyud ang tama, no? Gikasab-an pa ko sa kong auntie nga dili ka magbasa og Bible, mao nang lahi-lahi ang mga interpretation, daghan na og mga iban nga religion because dili kay lahi-lahi daw ang interpretation, no? So ingon ana god. So ang ato ang usual gyud nga persecution is atong mga katrabaho, sa atong family, no? But naatay choice, no? Either i-please nato si Lord or i-please nato ang tao. And if you please man and deny Jesus, then Jesus will deny us too. No, i-deny pud ta niya. Okay? So di ba, usahay ako, I am not exempted to this, no, nga dili ko maka-share because kanang mga lie good sa enemy, no? Kay para dili na lang magsamok, no? To avoid trouble, para dili na gud mag-debate, ana good, no? But unsa na lang, no, kung pilion nato ang tao para i-please nato sila, no, para walay samok. Kung pilion nato siya, no, you will have far greater trouble at the coming judgment. Kay naaman siya judgment. And if you choose to please God, then you may be suffer. Okay? It may come to the point where you face torture or death, but if you keep the faith, then He will welcome you and reward you. Mao ni siya ang iyang promise sa atua. Okay? Amen? Sige. So, I would like to ask, no, everyone to bow down our heads, okay? And ask yourself,
Is there anything in my life that is hindering my faith or my witness? No? Ask the Holy Spirit to bring to memory any impure motive or action that you may not be aware of, and ask for forgiveness. No? Allow your love and faith in God Almighty to motivate you to be an overcomer in Jesus' name. No? Maybe today, you feel persecuted by your family, by your friends, no? Sa imong mga silingan, for your faith in Christ. Okay, remember that the disciples of Jesus experienced storms in life while they were with Jesus. They were able to withstand even more intense storms and tests later in life. No? Itong mga disciple ni Jesus, itong nag-uban sila kay Jesus, mas all the more na nagdaghan ang test nila, nagdaghan ang storm sa ilang kinabuhi. And most of them were martyred. The storms early in their ministry and life prepared them for the storms that came later in life. No? Same with us, na atay mga gina-go through karon, no? Dili nato masabtan, no? But one thing is for sure, no? Gina-prepare ta ni Lord, no? Para sa coming days. And storm test the seaworthiness of the boat you are in. Ingon gani sa conference last, August 23, di ba? You have to congratulate yourself kung maka-experience ka og shakening, kay naay awakening. Paano ta makamata kung wala tagi test, no? Kung walay mga kanang shakening sa atong kinabuhi. Just remember, Jesus is in the boat with you. You are not alone sa imuhang mga problema. Dili ta nag-isa, no? It is Jesus who calmed the sea. It is Jesus who holds the keys to death and Hades. It is Jesus who walked on the water and will see you get to shore. It is Jesus who knows all you have and will experience. And it is Jesus who will acknowledge your name before the Father in heaven. No, naman tayo wala ko kabalo kung unsa ang inyong mga gina-go through karon, no? But remember, Jesus is with you. Jesus is listening. Jesus is watching you. Nagatanaw siya sa atua, no? All we have to do is to kanang moduol ta sa iyaha, no? Cancel mga kanang lie sa enemy ba nga kanang grabe na imong sala, maulaw ka moduol because of kanang the sin nga imuhang gihimo, no? Cancel it. Remember si Jesus always willing jud siya, no? To hug us, no? Willing jud siya. Mas gusto niya na makipag-communicate ta sa iya every day, no? Mas gusto niya na makig-istorya ta sa like a friend, no? Kanang dili nato siya kaaway, but He is our friend. He is our Father. Okay, let us pray. Our Heavenly Father God, Lord, in times of trials and persecution, we turn to you, Father God. Lord, you are our strength. You are our refuge, O God. And we ask for your courage, O God, to stand firm in our faith, O God. Ito na ay mga times, Lord, nga dili na mo masabtan, Father God, Lord. Lord, give us wisdom, O God, na one day masabtan na mo, Lord God, why you allow things, O God, na mahitabo sa among kinabuhi, Father God. Lord, give us kanang wisdom to respond, Lord, with love and grace to those people, Lord, nga gina-persecute me, Father God, because of our faith, Lord. Help us, good Father God. Give us kanang patience, Lord. Give us self-control, Father God. That, Lord, in times of kanang persecution, O God, Lord, ang among response ng good Father God is to love them, O God. To love the unlovable, Father God. Lord, I pray for those believers, Lord, who are separated from their families, their community, or even sa ilang mga bana o asawa, Father God, due to persecution. Lord, be their rock and their peace. Bring them back to their loved ones by your hand. And Lord, remember, Father God, Lord, those who risk every day, Lord, being raided
by the authorities, O God, because of their faith sa imuha, Lord. Lord, have mercy on them. Give them the courage to endure, Lord, na magpadayon, Father God, Lord, nga dili sila ma-discourage, O God, despite sa ilang mga gina-go through, Father God. And thank you, Lord, for their boldness and their faithfulness to you, Father God. Because of them, Lord God, nga wala nagaundang, Father God, og share sa imong gospel, Father God, Lord. Lord, nga na-spread ang imong word, O God. And kami po, Lord, tabangin mi, Father God, Lord, na mag-speak jud ka sa amuha, Holy Spirit. Kung naamay times nga mag-doubt ta, kay di ta kabalo mag-share. Kung naamay times na mag-doubt ta nga, basi katawaan ta, cancel that in Jesus' name. It's not ka na, dili nagikan kay Lord, gikan na siya kay Satan. Because in John 10:10, si Satan, no, kanang came to steal, to kill and destroy. Kay dili siya gusto nga kanang dili ta magpadayon sa ato ang faith. Cancel that one. And Lord, help us, Lord, not to give up, Lord God. Kanang ginakapoy nami usahay, Father God, Lord, give us kanang strength yun, Father God, na magpadayon, Father God. Give us hope yun, Father God, that Lord, kani among ginaagian karon, Lord God, kani among mga sacrifices, oh God, dili ni siya ma-in vain. That one day, oh God, we will receive, Lord, a crown, oh God, a crown of glory, a crown of righteousness, a crown of rejoicing, oh God, and a crown of life, Father. Lord, salamat, Lord God. Salamat sa imuhang kaayo sa amo. Thank you for your word this morning, Father God, Lord, and let your word, Father God, Lord, dili lang siya magstay there, Father God, but Lord, magstay siya sa among heart, oh God, and we will put this into practice, Father God. And Lord, help us, Father God, Lord, dili na mo ni kaya kung kami-kami lang, Father God, but Lord, we need you, Holy Spirit, we need your guidance, Father God, Lord. Lord, dabangin mi, Father God, na kanang maging soul niyak, good me, Father God, sa mga souls na wala pa naka-receive sa imuha, Father God, Lord. Help us, good Father God. Give us wisdom, good Father God, in the name of Jesus. Lord, nothing is impossible with you, Father God, Lord. Ikaw man ang amang mouthpiece, Father God. Intabangin mi, Lord, nga dili lang mi ka ng puro istorya, Father God. But help us, good Father God, na maput jud namo, Lord God, into practice, Father God, Lord. Na himuon jud namo siya into action, Father God. Lord, salamat, Lord God. Salamat for everything, Father God. Thank you for your promises, Lord. Thank you for your instruction, and thank you for your message, Father God. And we bring back all the glory and honor to you alone. In Jesus' name we pray. Amen.